নির্বাচিত হলে নিউ ইয়র্ক সিটিতে মানুষের কল্যাণে নিরন্তর কাজ করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানি। নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা সেন্ট্রালে অনুষ্ঠিত চা উইথ জোহরান মামদানি অনুষ্ঠানে এমন আশ্বাসের কথা শোনান তিনি। এ সময় নিউ ইয়র্ক সিটির পাবলিক অ্যাডভোকেট জুমানি উইলিয়ামস জোহরান মামদানিকে সমর্থন জানিয়েছেন। বিস্তারিত রিপোর্টে। This is a rehabilitative model that's peer-led for New Yorkers with serious mental illness. নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান হিসেবে 2021 সাল থেকে দায়িত্ব পালন করে সবার প্রশংসা কুড়িয়েছেন জোহরান মামদানি। নানা মানবিক কাজে পাশে ছিলেন বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের। এবার লক্ষ্য আরও অনেক দূর। আসছে নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র পদে নির্বাচন করতে যাচ্ছেন তিনি। I used to tell my father that I was tired of always being a minority. I was tired that in Uganda I was Indian, in India I was Muslim, in New York City I was all of those things. নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা সেন্ট্রালে চা উইথ জোহরান মামদানি শীর্ষক একটি প্রচারণা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন তিনি। বিশেষ করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, বাড়ি ভাড়া হাতের নাগালে রাখা সহ বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলেছেন এই জনপ্রতিনিধি। We are going to do is recognize the critical role that police have in creating public safety, and that we are currently relying on them to deal with almost every failure of the social safety net. Where police should focus on the 7 major categories of crime, we are asking them to also be mental health workers and social workers. So we have put forward a proposal to create a Department of Community Safety that will allow the police to focus on their job and will hire the mental health professionals, the trained outreach workers, to focus on 5 key areas: homelessness, the mental health crisis, gun violence, hate crimes, and victim services. And that means deploying teams of dedicated outreach workers in the 100 subway stations with the highest rates of homelessness and mental health crises. That means understanding that while hate crimes are declining in New York City, they are increasing for Jewish New Yorkers and for Muslim New Yorkers. And that's why we've made the commitment, the largest of any campaign in this race, to increase funding for anti-hate crime programming by 800%. 800% because we know that there are examples of things that work, and yet we don't scale them up to the level this crisis demands. And I can tell you that that fear, that you were saying fear about our children, but also fear for so many in our communities who are visibly religious. অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্কের আরেক পরিচিত মুখ পাবলিক অ্যাডভোকেট জুমানি উইলিয়ামস। জোহরান মামদানিকে সমর্থন জানানো ছাড়াও একাধিক ইস্যুতে বক্তব্য দিয়েছেন তিনি। How many people think that crime is an issue that we need to address as opposed to that? As the senator said, how many people believe that law enforcement are at least partners in dealing with public safety? অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করেছেন মানবিক সংগঠন ভালোর ইন্টার্ন রায়া এবং তাসফিয়া। Issues in this community that community members talked about was the lack of public safety, especially at night, especially for children. So we wanted to know a little bit more about how your platform and your policies would address this. There will be an event held for comptroller candidate Justin Brandon this Friday here at 6 p.m. On Thursday, there will be an event at 5 p.m. at the Berkeley Plaza. অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন পেশার গুণীজনেরা উপস্থিত ছিলেন। And lastly, there is no housing program that is real unless 60% of it at least. সবার প্রত্যাশা নিউ ইয়র্ক সিটিকে সব মানুষের বসবাসের দারুণ উপযোগী করে তুলবেন জোহরান মামদানি। সৌরভ ইমাম, IBTV, নিউ ইয়র্ক।